دقايق بس ونبلش إن شاء الله. دقايق بس ينضمون هاي سلمى. هاي. هاي شلونك انت الحين لايف؟ اوكي دقيقة بس سلمى علشان الحين يدشون ناصر سوري بدر ولولوة. اوكي سلمى قولي لنا اول شيء كم عمرك؟ 7 سنين. 7 سنين سلمى. بأي مدرسة؟ 5. مدرسة الخنساء. وين هذه؟ أي منطقة؟ النسيم. بالنسيم. حلوة المدرسة؟ بعد جابوا بالطابور شخصيات. جابوا شنو شخصيات؟ ما أدري شنو اسمهم بس جابوا شخصيات. الشخصيات شلون صايرة؟ شنو لابسين؟ يعني واحد روبوت وواحد من الحيوانات بس ما أعرف شنو اسمه بالعربي. اوكي روبوت وحيوانات. اليوم يابوهم؟ لا من زمان. اوكي الروبوت يتحول على سيارة. اوكي يلا دقايق بس خلينا نشوف لولو وبدر وينهم. بس استاذ ناصر يشوف لي الموضوع يدخل. اتوقع ان عندهم مشكلة. اعتذر على التأخير. الحين هم داخلين ان شاء الله. سلمى اوكي سلمى تسولفي لنا عن شنو تعرفين عن فلسطين سلمى؟ إن الصهاينة جو وخذوا دولة فلسطين شلون خذوا؟ قبل 70 سنة. قبل 70 سنة يو خذوا أرض فلسطين. منو علمك هذا سلمى؟ أبوي. شلون تعلمتي؟ لما هو بس قال لك ما عطوك بالمدرسة سلمى؟ ما عطوني بس أبوس الفنية بس علمتنا عن إسرائيل جو خذوا دولة فلسطين بس قالت لك كذي أبلة الفنية؟ ماكو أبلة اجتماعيات، أبلة الدين؟ نعم. ما قالوا لك؟ ولا درستوا؟ ما عطوكم امتحان في فلسطين؟ أنا سلمى علموني بالمدرسة. كنا بالمدرسة كانوا يعطونا بالكتاب إن شلون صارت قضية فلسطين، شنو صار، شلون الحين عايشين، كله عطونا إياه بالكتاب. أنتم ما عندكم بالكتاب؟
اوكي. أبلة الفنية هي بس كذي قالت لكم توا ولا من زمان تقول لكم؟ من زمان. من زمان هي تقول لكم هذا، وبعدين أبوك هو اللي علمك شنو صار بالضبط. أي. إنزين أنت قولي لنا شنو صار بالضبط. إسرائيل جو خذوا دولتهم وخلوا صوبين حق فلسطين. ترى سلمى كانت قالت لي قصة طويلة، قصة فلسطين كلها، بس الحين مستحية. قولي عادي، طالعيني أنا يعني لا تستحين من الناس، وقولي لي شنو قصة فلسطين اللي أنت تعرفينها. إن إسرائيل جو خذوا دولتهم وبعدين قبل 70 سنة خذوا دولتهم، والدولات الكبار قاعد يساعدون إسرائيل عشان إسرائيل يشترون سلاح واجد ويقتلون فلسطين. أوكي. فالدول الكبار هم اللي قاعد يعطون إسرائيل أسلحة. هذا أبوك علمك إياه؟ أي. سلمي لي على أبوك. أوكي. بس لولو وبدر تقدرون بس تحطون الصورة بالطول؟ الكاميرا بالطول؟ ما إذا ما في خلاص، عشان بس Okay, 1 second. اوكي، ما في مشكلة. لولوة بدر شلونكم؟ زين الحمد لله. لولوة اوكي. لولوة وبدر يعني شوي ممكن راح يتكلمون انجليزي، فيعني اتمنى ما حد عنده مشكلة في الموضوع. اذا في اي شيء ممكن انا اقدر اترجم، بس هم وايد شطار في هذا وفاهمين فاهمين الامور عدل. لولوة تعرفين بنفسك عمرك المدرسة اللي انت فيها؟ أنا اسمي لولوة المجيبل، عمري 15. أنا بمدرسة AUS American United School. أنا اسمي بدر المجيبل، عمري 13 and I go to American United School. اوكي. بدر، انا كنتك في ساحة الإرادة. كنت موجود في ساحة الإرادة. شنو اللي يخليك بدر مهتم ان انت تروح ساحة الإرادة وانك انت تدافع عن القضية الفلسطينية؟ Why do you care about it? Because Palestinians they're our brothers. We've always been with them, always supported them, and there's never been a situation in which we have not been on their side. So I need to support them. شلون تعلمت هذا الموضوع؟ شلون تعلمت ان انت يعني انك انت لازم تتعاطف مع الفلسطينيين او تسبورت them؟ ان من وين جت هذا الكلتشر عندك؟ It came to me while we were in the US, we didn't have a lot of pro-Palestinian resources around us. So I mainly started learning when we came back to Kuwait, and I started watching documentaries and educational videos about it. And my parents, they also helped me out a little bit, and it helped me realize how important Palestine is.
لولو تسمعوني؟ اوكي. لولو شو تعرفين بالضبط عن القضية الفلسطينية؟ I know it's not a conflict about religion. I know it's not a Jewish versus Muslims type of conflict. I know that it's created through the ideologies of Zionism to reach politics. It's made by politicians. Do you discuss that with your friends at school? At school, my friends all know about it. We all know about the genocide that's happening. But in school specifically, they don't teach us about the actual genocide. They don't teach us in specifics. They teach us more about the culture of Palestine. And yeah. عن الكلتشر ما مو عن القضية حتى يعني اوكي مو حتى تاريخيا ما في اي it's just the culture or but it's not anything about specifics of the genocide or the conflict that's between Israel and Palestine. اوكي. سلمى أنا شفتك في المدرسة أنت ماشية بالمظاهرة وتهتفين، شنو كنت تقولي؟ لا تسجيل لا تفضيل، عاشت فلسطين، اسقط إسرائيل، لا نشتري ولا نبيع، اسقط التطبيع، عاشت فلسطين، اسقط إسرائيل. حبيبتي. إنزين شلون خليتيهم يلحقونك البنات وأنت تقولين كذي؟ أمي اللفظة خلتهم يكونون وراي وأنا أرددهم يرددون وراي. أنت استانستي ولا لأن أنت استانستي على البنات وتكلمتي معاهم عن شنو هذه فلسطين؟ في أحد سأل؟ ما حد سأل شنو هذا. إنزين أنت ما يسألونك اللي معك بالمدرسة؟ يعني أنت تعرفين بس هم ما يعرفون، يسألونك تقولين لهم أبوك شنو قال لك إنه إسرائيل وكذي؟ بس مرة واحدة شرحت لهم بالمدرسة، بس مرة واحدة. شرحتي لهم كلهم ولا شرحتي حق واحدة؟ شرحت لهم كلهم الصف كامل. صف كامل. أبلة خلتك ولا أنت قررتي؟ أنا قلت حق الأبلة بعدين أبلة قالت لهم. أوكي حبيبتي شاطرة، أنت قاعد تعلمين البنات كلهم، شفتي شلون؟ اوكي. بدر، انا ابي اسالك شوي عن موضوع ثاني، عن اللي قاعد يصير الحين. انزين ابي تقول لي انت يعني كشخص في هذا العمر يمكن ما شاف مجازر او اشياء كانت تصير قبل، شلون انت شايف الوضع الحالي اللي الحين؟ شنو رايك فيه؟ شنو تحس انت واصدقائك مثلا في هذه الفتره وانتم تطالعون اللي قاعد يصير بالميديا؟ عادي تعيدين السؤال؟ Okay, so now with the genocide in Gaza, okay, in Gaza there is a genocide, and this is the first time in your life you're witnessing something like that. So how do you feel about it, and what's your reaction? Obviously, I feel very sad for the Palestinian people and the mothers and fathers who have lost their kids in this genocide. But I feel like this is also a topic, the topic of genocide in itself. There's multiple genocides going on in the world. So I think we shouldn't focus purely on Palestine, because there's a genocide in the Congo right now. Barely any people are talking about it. So the way I see it, genocide in itself is never okay. It's never okay to commit a genocide, no matter what happens. No matter the history or like the religious context of it. It's never okay. Okay. سوري سكر الظاهر. فبدر انت متابع حتى اللي يصير بالكونغو، انت مهتم في كل القضايا الانسانيه بالعالم مو بس فلسطين. Yes. So right
now there's also genocides in China, the Congo, Palestine. There was Bosnia, everywhere. Everywhere there's been like a genocide of some sort. So the way I see it, we should never stop talking for the people who don't have a voice. Okay, great. Lulu, what do you think about يعني شنو رايك بموقف الكويت؟ يعني انت شلون قاعد تشوفين يعني الحين يمكن ما ادري بس يمكن اول مره تشوفين اذا صار في مجزره شلون الكويت قاعد تتعامل، انت شنو رايك بالحكومه او الناس؟ شنو رايك في شلون قاعد نتعامل مع اللي يصير في فلسطين؟ I think we're doing a good job, considering so many countries other than Kuwait are supporting what's happening in Palestine and what Israel is doing. I think that's wrong because that means we're normalizing an international crime. A crime is a crime. Even if the crime happened 100 years ago, it is still a crime. So if it's normalized, we're giving consent to it all over. It's just an international crime. I think that's really wrong. But I'm really happy, and the Kuwait is against that. We don't see in Israel, we don't have any relations with Israel, which I think that's the right way to do it. Lulu, do you try to spread awareness by TikTok, by social media, by everything? I try my best to spread my voice and spread my thoughts and opinions. On my Instagram, I repost a lot of these things that's happening, and I try my best to be vocal. I went to the protests in Kuwait, and I did an interview with Kuwait Times. I tried my best to spread my knowledge, even in real life, with my teachers, my peers. Considering it's an international school, it's an American school, so there's many different cultures. So that means I get to spread how I feel about it to many different cultures. So I think that's important. Great. بدر تحس إن في تأثير لما أنت تروح ساحة الإرادة؟ لولو، سلمى، لما تروح ساحة الإرادة تحس إن في شيء يأثر؟ تحس إن أنت قاعد تساعد فعلا؟ I feel like when I go, I'm spreading awareness of the Israeli history, and because the Israel, it's founded on the idea of having control in the Middle East. If the British did not, support the Zionist ideology and giving away land in Palestine and giving the Israeli militant groups weapons, none of this would be happening. So the way I see it, based on the history and the West trying to control the Middle East, I see it as the Middle East waking up, getting good knowledge. Do you have knowledge about the history of Palestinian case عن مثلا حروب اللي قبل، عن شلون بدت؟ يعني الحين انت قلت عن البريتش وعن so you read these kind of things before. أحد قال لك إياهم؟ من وين تعلمته؟ و إيش كثر قاعد تقرأ عن الموضوع searching about it? Me, I learned a lot about it when I came back to Kuwait. I started watching more documentaries, more educational videos on Israeli war crimes in the Middle East. And I feel like the more I see and hear and, talk about it, it's more obvious. So in the year 69, the Roman Emperor Titus, he nearly destroyed the Jewish race and the Jewish religion. And many of those Jews, they fled all over the world. And that's kind of how the idea of Zionism started. But it didn't really start kicking in until a Hungarian Zionist, I forgot his name,
contacted the British government and said, "We'll help you in the Middle East if you give us a state, like our own state in the Middle East." So the British government, they started giving them weapons, started giving them land, and the Palestinian people, they were overwhelmed, so they were not able to fight back. Great. بدر يعني I'm so proud of you. سلمى، تعرفين ان احنا الحين مقاطعين بعض الاشياء ما نشربها ولا ناكلها؟ ليش؟ عشان يساعدوا إسرائيل ويعطوا إسرائيل فلوس والإسرائيل يشترون سلاح وسكينة كذا عشان يقتلون فلسطين. تتشينا. انزين، فشنو انت الحين ما تاكلين؟ يعني كيت كات، سنيكرز يدعمون إسرائيل، وليز بعد يدعمون إسرائيل، واجد أشياء يدعمون إسرائيل، بس يعني ما أدري، بس هذول اللي أعرفهم يدعمون إسرائيل. زين، إي فأنت عادي عندك ما تاكلين الكاكاو عشان فلسطين؟ بس أنا شاريتهم من زمان، لأن من زمان ما كنت أدري إنه يدعم إسرائيل، شريت بوكس منه، فعشان شارية بوكس منه وشريت بوكس جديد منه خلاص ما أقدر أشتري لأنه يدعم إسرائيل. فما راح تشترين واحد ثاني صح؟ أي. عافية شاطرة. لولو، قولي لي أنت شنو رأيك بالمقاطعة، مقاطعة إن في برودكت ما تنشر، تحسين أن هي it will make any difference? I definitely believe that it will make a difference, and studies show that it is making a difference right now. I personally try my best to boycott as many companies as I can. My parents are very vocal about it and try to support us and tell us that this is wrong, this is funding, and the companies that are funding and supporting this genocide, we shouldn't be helping them. We shouldn't be giving our money to them. It's just a waste, and we're not putting our money to good use. And definitely we don't want to help fund a genocide that's happening in front of our eyes. Something I want to add to what Lulu just said is that the moment we boycott and we don't let them take our money is we're gaining economical freedom from the West. And economical freedom, it's like we're able to run our own businesses. We don't rely on the money coming in from the West. We are able to fully be free. Great. Do you support local products or something like this? Yeah. When I try to order food, I first look at all the local foods that I would like to eat, and then I mainly focus on the local foods right now and our local companies. إنزين، أنت كنتي لولو كنت قاعد تقولي لي إن أنت you care about awareness, right? So about البيكات، شلون قاعد تنشرين الوعي والawareness ما بين your friends, your colleagues? So when I first heard about the boycotting, I actually first heard it from my mom. She's the one that actually is pushing me and letting me, give me knowledge about the boycotting. So whenever she tells me, don't try not to buy from this company, this company, this company, I try to be vocal about it to my friends and my peers in school, so we can all come together and boycott these companies that are funding and supporting the genocide. Great. Okay. سلمى، قاعدة تشوفين الحين شنو يصير حق الأطفال في فلسطين؟ ولا بس يقولون لك؟ بس يقولون لي. بس يقولون لك أحسن لا تشوفين لأنه يعور. شنو تقولين حق الأطفال بفلسطين الحين؟ شلون تواسينهم أو شنو تقولين لهم الحين؟ شنو تبين تقولين؟ ودي لو كنت يعني هم داخل قلبي، وحتى لو شجعتهم وهم ما يسمعوني، بس أهم شيء إنه يكونون أقوى من إسرائيل وإسرائيل يسقطون، وإن يعني فلسطين يعيش حياتهم عادية نفس من زمان.
حبيبتي عندك أصدقاء فلسطينيين في المدرسة؟ ما عندي بس حنظلة. بس حنظلة. شيطان انتي. اي حد يبي بس يدز اي سؤال ممكن يحطه في خانة الاسئلة. كان في احد قاعد يسأل ليش قاعد تتكلمون بالانجليزي. we said that before ان لولو وبدر يعني متعلمين اكثر باللغة الانجليزية، فيمكن عندهم شوية صعوبة يمكن في انه يكون الاسترسال. هو يقدرون يتكلمون عربي بس الاسترسال يكون اسهل بالنسبة لهم لان التعليم باللغة الانجليزية. صح لولو بدر؟ احنا كنا عايشين برا بامريكا for 8 years، فهو it's easier نتكلم بالانجليزي. It's just easier. اوكي. في احد كان سائل عن اوكي. بدر تحس ان there is hope? Yes, because I know at the end of the day, history will always repeat itself. So, in Bosnia, when the Bosnians were being killed, they still managed to fight back. They got their own country. So that makes me feel and think that the Palestinians, they will end up doing the same. History always ends up repeating itself in one way or another. Okay, do you have friends يكونون مثلا من أمريكا أو كذي إن يكون عندهم مثلا رأي ضد قضية فلسطين أو ضد اللي صار؟ No. No, huh? Okay, that's great. That's really great. في أحد داز سؤال عن إن شنو ودكم يصير بالمستقبل حق العالم وحق فلسطين؟ لولو؟ يعني إن شاء الله everything in Palestine will be free. I know it will be free in the end. I believe in it, and I truly, truly believe that everything will come all together in the end. We're all trying our best to show our support, to again boycott as many things as we can. So hopefully in the end it will all come together. Are you updated with everything that's happening now? Yes, I stay updated through social media. I always, whenever I have the time to, I look through Instagram, TikTok. I look at journalists that are in Palestine right now, such as Palestia, Mu'taz. I always watch what's happening and stay up to date because I think it's really important to actually know what's happening in the moment right now. بدر في سؤال سائلينا منى تقول إن شنو رأيك إن يعاقبون إسرائيل دوليا؟ يعني شنو رأيك في هالموضوع وتتوقع إنه ممكن يصير؟ You were talking about in how strong Israel is and يعني من الhistory. So what do you think about it? So I think that right now it would be very hard to punish Israel for the crimes they have committed, because all the main powerful governments in the world, they all support it. Kuwait, they tried making I forgot what it was, a peace in Palestine. They tried making a ceasefire, and America immediately vetoed it. Every single country in the Security Council voted yes, except the US. They vetoed it. So until the US government, and not just the US government that support Israel, until they stop supporting and stop vetoing every single peace proposal, Israel, they will never get. Look, do you think this is going to happen one day? Yes, I do. You have hope, huh? I have hope. That's really great. Okay, what can we do as civilians to help people in Palestine? We can the easiest and the simplest way you can do is boycotting. And just in boycotting alone, you're saving money, and the companies that are supporting Israel,
they are losing money, meaning Israel will not get any money from they won't get like any money inside their economy, and because they have no money, they cannot buy or use or supply their weapons. Great. كان في سؤال إن تعتقدون الكتابة عبر السوشيال ميديا راح تساعد إن الناس تتغير ويدعمون فلسطين أكثر؟ لولو؟ I think yes. By being vocal about it online, you will be spreading your thoughts and be sharing them with the world, and everyone will see your perspective. So if each one of us do it, we will all see a different perspective in the genocide, and we will all be vocal about it, and it will make people open their eyes more about what's happening, and they will gain knowledge. سلمى، عندك اكاونت على السوشيال ميديا؟ عندك تيك توك، انستغرام؟ ما عندك؟ ما تشوف ولا تحطين انت اي شيء؟ ما شيء. اوكي. اوكي. سو عندنا بعد كان في سؤال عن حق سلمى، في أبلة مشاعل تقول لك اوكي شنو تقول حق أطفال فلسطين؟ جاوبتها سلمى، قالت لهم سلمى. Okay, I think we're done here. لولو، بدر، في أشياء تحسون إن هي المفروض تنقال حق الناس وما حد قاعد ينقال؟ يعني كل الأشياء اللي تشوفون إن هي بالعالم لازم تتغير الحين. I think for me, I want to focus this on the children in Palestine. I think it's really, really important for a child to not live in a state of war, and they shouldn't be worrying about it. So I think it's really, really important to also focus on the children in Palestine and how they're dealing with it, even mentally. It's scarring. It's an absurd amount of the number of children dying is abnormal, and it shouldn't be normalized. I think it's really, really sad to see, and I think everyone should know it. One thing I want to add is that in the West Bank there has been a large increase in the Israeli settler attacks. There was a video released from, like, I think leaked, of an Israeli soldier throwing a flashbang, like a flash grenade, into a masjid, and during the adhan, and he was seen like laughing, like after he threw it and started walking back, he was laughing about it. So one thing I feel as if people are not talking about is the increase, like amount of, like the increase of actions that the Israeli army is doing and the Israeli settlers are doing just inside the West Bank alone. They are... Okay. That's really great. بدر، أنا كنت أبي أسألك عن you're talking really يعني in a way شنو أقول، يعني عندك قدرة على إنك تخاطب، وفي ألفاظك وعندك جرأة الخطابة. هذا من وين تعلمته؟ يعني في أحد علمك شلون قاعد تتكلم؟ You're talking like a political person يعني on شلون تعلمت إن هذا؟ Your character is really great. So around, like, ever since we came back to Kuwait, I got like a lot into like geography and history and that kind of stuff. And I've sort of like been watching, like during the 2020 elections, I saw like the debates and how they spoke. Another big factor I think that like helps me speak the way I speak is, you know, being from the family I'm in. My dad, he works a great job, and I feel like being around him and that kind of like environment helps me talk like this. And Lulu as well, that you have this strong character لما تتكلمين ولما تعبرين عن رايك. البيت والمدرسة كان قاعد يقول بدر هم اللي ساعدوا
شلون أنت بعد قاعدة تدعمين إن أنت تقوين هذا الجانب عندك؟ So I've always been a very vocal person and a very political person with a strong mind. I think ever since I was a little kid, I've always been interested in like women's rights, the global change, the climate change, even now Palestine, especially what's happening right now. I've always been like a very vocal person about everything and an opinionated person. So yeah, I think it just kind of came naturally since I was a little kid. And even in school, when I was in 4th grade, I had a speech to do as a project, and I had to perform a speech in front of so many parents in front of the stage. And I think that also really made me, also helped me with being vocal about everything. And ever since then, ever since that speech, I was invited to a museum to also perform the speech again. So I think, it's really important since I was a little kid to be vocal about my opinions and the things in the world that are happening. Great. لولو، تذكر شغلة أنت على طار المدرسة، أنت كنت قاعد تقولين إنه بالمدرسة أوكي لولو، can you hear me؟ انقطع. سلمى تسمعيني؟ إيه. يعني منهم. أوكي. سلمى مليتي؟ بس سوري لأن الظاهر انقطع أي كونكشن عندهم، يمكن كان في مشكلة. سلمى في أبلة مشاعل دازت لك تقول لك إن هي وايد تحبك، زين، وإن شنو بتقولين حق الأطفال اللي بالعالم؟ هذا أنت جاوبتي. سلمى، كل اللي موجودين يحبونك، قاعد يقولون يا حلو سلمى. سلمى، منو علمك ان انت توقفين تتكلمين قدام الناس؟ منو علمك ان تقولين رايك كذي؟ أمي حفظتني. امك حفظتك؟ اوكي، شاطره. بس انت حتى بالمدرسه وقفتي بمظاهره، هذا منو قال لك تسوينه؟ أمي. امك بعد. انت تحسين ان انت تبين تسوي كذي ولا بس علشان امك قالت لك؟ بس عشان أمي قالت لي وأنا بعد بسوي. انت بعد بتسوينه لانك انت قاعد يصير هناك في فلسطين. اوكي، شنو بتقولين اخر شيء حق كل اللي موجودين؟ شنو بتقولين عن فلسطين؟ إن فلسطين داخل قلبي، أحبهم حيل وكل يوم أدافع عنهم. حبيبتي حبيبتي، ان شاء الله ان شاء الله فلسطين تتحرر وتبين تروحين؟ لا. يلا على خير ان شاء الله. اعتقد لان يعني في مشكلة مع بدر ولولو، أظن أحس إن في عندهم مشكلة فيمكن ما يقدرون يدشون. يعني نعتذر منكم لأن إحنا أوريدي الحين المفروض بنخلص. إذا أحد آخر شيء بس عنده ولا لولو وبدر رجعوا. شو صارت؟ الإنترنت went down. اوكي. كنتي انت بس اخر ذكرتيني بشغله، ما كنتي قاعده تتكلمين عن المدرسه، انت قلتي انها ما يعطونكم عن القضيه الفلسطينيه بالمدرسه بس عن الكلتشر. انت كان عندك راي ان على ليش مو قاعدين يعلمونا عن القضيه الفلسطينيه؟ شنو رايك؟ Anna, I don't think that it's right in the education system is not teaching us that much about what's happening. Especially right now, it's the best time to be vocal about it.
It's the most important time to be vocal about it. So I think that they should be talking about it in a non-biased way, so we truly know what's happening and we gain the knowledge from it. Another thing I want to add on. سلمى قاعد ضحكين. مرة ثانية راح. مع الكونكشن. اوكي رجع. ايه بدر كنت تقول شيء؟ بدر. So, like I was saying, another thing, if we can't learn in schools, we can learn outside. Like soft power, there's a lot of like poets. There's an Italian song even about the Palestinian struggle. And local artists, I've seen a lot more local artists like writing and drawing about what's going on in Palestine. So I feel as if the more like subtle we get, the more, I don't know how to explain it. It's like, You can like you can put what's happening through art, and it will get to people from their interest. You catch people by the eye by their interests. So it's really important to interpret it in different ways. بدر ولولو، شنو انتم بتسوون بالفترة الجاية علشان تحاولون تساعدون في القضية الفلسطينية؟ I'm gonna continue boycotting. I'm gonna boycott as much as I can. I will still be vocal about it. Even in school, I'll try to get the teachers to be talking about it more. And if there is a protest that's gonna happen, I'll try to go as much as I can. Yeah, that's the most I can do. for me, بدر. I feel like the most I can do right now is to continue boycotting, and like Lulu said, I'll just try to do what Lulu's doing. Great. أنا ودي بعد لو أنتوا على السوشيال ميديا تكلمون أكثر. You have this really strong, nice character to talk to your generation. أي في معلومات أو فهم أو توعية awareness everything يعني it will be nice to have your own podcast actually. Thank you. I'm so proud of you. I'm really, really proud of you. Thank you. And I think ما عندنا أسئلة ثانية من الناس. I think we're good. في شيء آخر شيء تبون تقولونه لولو؟ No. No. Great. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ما أدري إذا باكر في مدرسة حتى عشان سلمى مو تاكلين كاكاو الكتكات اللي شريتيه إنزين وروحي نامي وراك مدرسة يلا. مشكورين جدا. مشكورين وايد. صدق أتمنى إن لولو بدر to have your own podcast like this on social media. It will be really great. Really great. يلا see you. Thank you وايد. سؤال فلسطين تتحرر أنا بروح لها. إن شاء الله إن شاء الله تروحين لها إن شاء الله. يلا مع السلامة. شكرا.